Hello? Hello? Hello, Mukle, can you hear me? Hi, hi. Hi, hi. ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೀನಾ? So if you are hearing my voice, please say yes. Hi. ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಹಾಯ್ ಹೇಳಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ. ಹಾಯ್ ಮಕ್ಳೆ, can you hear me? Can you hear me? All of you? ವಾಯ್ಸ್ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಕೇಳಿಸ ವಾಯ್ಸು? ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, that's good, that's good. Yes, ಮಕ್ಳೆ. ಓಕೆ, ಇದು ಐ ಥಿಂಕ್ ವಾಯ್ಸ್ ಇಸ್ ಆಡಿಬಲ್ ಐ ಗೆಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಟುಡೇ ವಿಲ್ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಬೇಗನೆ ಇವತ್ತು ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ನಾವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್ನ ನಾಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಕೆಮಿಕಲ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ಸ್. ಸೊ ಕೆಮಿಕಲ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ಸ್ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್ನ ಮುಗಿಸೋಣ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಆರ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಂಬೇಡಿ ಆಯಿತಾ. ವೆರಿ ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್. ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಇಸ್ ಆಡಿಬಲ್ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಆಯಿತಾ. So I'm good. Coordination chemistry, coordination chemistry, just prepare mainly that this VBT, CFT theory prepare the sako. Aita. Very good evening, makle. So let's try to finish faster. And then before this, in Madakina Munche, I have done the numericals already. Sorry, I have done the one-shot lectures. Aita, complete this chapter one-shot lecture. I think 45 minutes al mugsidini. So this chapter has a huge marks in the board exam. Adakoskara. So ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಬೋತ್ ದ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಈಸಿ. ಆ ಸ್ಟಫ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ನೀವು ಆರಾಮಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಎಸ್, ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ಹೌ ಇಸ್ ದ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಆನ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ? ಯಾಕೆ ಜೋಶ್ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ? ಹೌ ಇಸ್ ದ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಆನ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ? ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ತಲೆ ಕೆಡ್ಸ್ಕೊಂಬೇಡಿ, ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್ ಆರಾಮಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ಎಸ್, ಓಕೆ, ದಟ್ಸ್ ಗುಡ್. ಓಕೆ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಾನು ಈಗ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಕ್ವಶನ್ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ಇಟ್. ಸಮ್ ಕ್ವಶನ್ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಸಮ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆಯಿತಾ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಡೂ ದ ಮಕ್ಳು. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಡೂ ಇಟ್ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ ಎ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಟು ಎ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್. ಸೊ ಇದು ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ ಬೇಸಿಕಲಿ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಆಯಿತಾ. ಫೈನ್, MCQs ಆಲ್ರೆಡಿ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇಫ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಐ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಡೂ ಎನ್ ಸೆಷನ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಫ್ ನಾಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ದ PDF. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಐದು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈಡ್ ಆ್ಯಪಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ವಾಟ್ಸಪ್ ಚಾನಲ್ಲಿ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀನಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಬೆಸ್ಟ್ MCQs. ತಲೆ ಕೆಡ್ಸ್ಕೊಂಡು MCQs ಬಗ್ಗೆ. ಓಕೆ, ಆಸ್ ವೆನ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ MCQs and numericals, leave it to me. I will do it. ಆಯ್ತಾ, ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ. Next, in a reaction 2A converts a product, the concentration of it decreases from 0.5 ml to 0.4 ml 10 minutes. Calculate the rate during the interval. Each chapter usually one question they may ask based on Arrhenius equation. One question they can ask like this: rate find madi, disappearance calculate madi, illa show that one reaction is 10 times of other reaction anta keltare. Or easy questions. There is no much difficulty. It is very easy. Arama madbodu aita. So what is the first question is? Again, always write given formula answer and then always have bardu bittu ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಯು ಟ್ರೈಟ್ ಗಿವನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆನ್ಸರ್. ಆಲ್ವೇಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೋಂಟ್ ಫರ್ಗೆಟ್ ರೈಟ್ ದ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ 2A into ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಸೊ ರೇಟ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ, ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು ಬೇಸಿಕಲಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ರೇಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್? ಸೊ 2A into ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇರ್ತದೆ, ಕನೆಕ್ಷನ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ರೇಟ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಇಂಟರ್ವಲ್. ಸೊ ಹೌ ವಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ರೇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು. So whatever the coefficient is, divide that coefficient. If you write the rate in terms of reactant, concentration of reactant, I would write -1 into change in the concentration of A divided by change in the concentration of T. That's very simple. So they are given everything here, just substitute and get the answer. That's very simple. So ee tara questions heltare exam ali. For DA, what is the change in this one? So change in concentration is basically your final 0.4 minus 0.5 divided by moles per liters per this one, divided by time taken, that is 10 minutes, and then afterwards, so you can take minus half into 0.4 minus 0.5 is minus 0.5 minus plus agutta. So you're going to have this as half into 0.1 divided by 10. So half 1 by half is 0.5. Again you have 0.5 divided by 0.1 divided by 10 irutte. So you're going to answer, I think the answer will be what? So half is 0.5 divided by 10, 0.010 alva, 005. So you will have moles per, so basically it's a rate alva, moles per liters per minute irutte. So per minute, or if you want to convert into second, you can divide by 60 again. You can, if you divide it by 60 again, you're going to get the answer. Artha aita? It is a simple question it is. You can aram say do it. Voice is not clear. Hello?
ಈಗ ಚೆಕ್ ಇದೆ ಮೈಕು ಆಯ್ತಾ Oh, fine, nodi, okay. This is the answer for this. If you want to convert into second, divide by 60. The answer is very clear. Artha simple question it is. Ide the question the exam will keltare. And then afterwards, now let's go for next one is. So divide by 60 madre, you'll get it actually. So if you want, you can divide by 60 in terms of the rate. So rate is equal to, you're going to get this as 0.5 into 0.1 divided by 60. If you do the 60 into 10, so you will get the answer in terms of skills idea. Okay, so you'll get the answer in terms of seconds. I think you'll get this as something like 5 by 6 into 10 ide I think you'll get something like 10 power minus 4 eno barutte. So again 5 by 6 you can calculate and get the answer 10 power minus 4. This is moles per liters per second barutte aita. Next let's go for next question makle. And afterwards see the decomposition of an N2O5 in CCl4 at this they given everything. They're telling that by monitoring concentration N2O5, the initial concentration of N2O5 is initial concentration kottidare. Adadmele nantara after 184 minutes concentration reduced to this much. Okay, the reaction takes place according to the equation. Calculate the average rate of reaction. Rate calculate madake helta idare. What is rate of production? See why I have taken this example. Sometime they'll ask you rate of production. Sometime they'll ask you rate of appearance, rate of disappearance. ಈ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಒಂದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಥರ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದು ನೀವು ಆರಾಮ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಅಂಡ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಇನ್ ಥಿಯರಿ ಆಲ್ಸೋ ಫಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ದ ಈಕ್ವೇಷನ್. ಸೊ ಏನು ಕ್ವಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೋ, ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ನಾವು? ಸೊ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ರೈಟ್ ದ ರೇಟ್ ಈಕ್ವೇಷನ್, differential rate equation is given by, when read in terms of power, in terms of concentration of reactants, have to always divide it by whatever the power. Reactants and the minus irutte, minus half into, so delta N2O5, that is N2O5 divided by, you have to write delta T, that is delta T. Again that must be equal to, when write it that in terms of products, whatever the coefficient is divided by coefficient, product ge positive irutte, delta NO2 divided by delta T, and that should be equal to, again you can have delta of O2 divided by delta of dt. Please ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ again ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, this full value is rate. The full value is rate, but if you want to calculate only this part, this is called as rate of disappearance. Similarly, the full value is rate and the only part, this part is rate of appearance or rate of production. Question kelta irado, what is rate of production of NO2 anta kelta irado. So first you can calculate the rate because they given this value. So rate enagutte basically in this case makle, so rate is given by minus half into change the concentration, that is final minus initial, and you have the value as, what is the answer ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ 2.08 minus 2.33 divided by, you're going to have time ಎಷ್ಟು 184 minutes ಇದೆ. So if you want to convert minutes, keep it minutes, or convert seconds, anything is fine. So the answer ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ, so moles per liter ಇರುತ್ತೆ. So let's calculate this value. So minus half into minus plus ಆಗುತ್ತೆ. So there is half ಅಂದರೆ 0.5 into 8, again this is 0.25 ಅಲ್ವಾ? Yeah, this is 0.25 because 33 minus 8 is 0.25 divided by 184 minutes antide. So the answer becomes in this case is, so 0.5 into 0.25 aita divided by 184. The answer is 6.79 into 10 power minus 4. This is moles per liter per minute actually. This is how it is, and we got the rate. This is the rate, entire rate. In ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, this rate is equal to this whole value. Sometime they can ask anything. So question ಏನು ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈಗ, they're asking now what is only this value, what is the rate of appearance of this value. So they're asking, so we have to calculate what is rate of production. So rate of production ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ leaving that coefficients. So that is, we have to calculate only what is the delta NO2 divided by delta T. ಇದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಟ್ ನಮಗೇನು ಗೊತ್ತು, 6.79, this is a whole, this 6.79 is equal to this, is equal to this, is equal to this. It's very important. ಇದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ ಇದೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಸೊ ಇಫ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಓನ್ಲಿ ದಿಸ್, ಸೊ ವಿ ನೋ ದಟ್, ಸೊ ರೇಟ್ is equal to ಏನಾಗುತ್ತೆ ಬೇಸಿಕಲಿ 1/4 into your change in concentration of NO2 divided by ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಈ ರೇಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು 6.79 ಅಂತ. So 6.7 into 10 power minus 4 into 4 times, if we do it, then you're going to get the rate of concentration of
NO2 divided by delta T. ಸೊ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ರೇಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಇಫ್ ದೇ ಆಸ್ಕ್ ಯು ರೇಟ್ ಆಫ್ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್, ರೇಟ್ ಆಫ್ ಡಿಸಪಿಯರೆನ್ಸ್, ಯಾವ್ದು ಅಪಿಯರೆನ್ಸು, ಇದು ಡಿಸಪಿಯರೆನ್ಸು, ಇವೆರಡು ಅಪಿಯರೆನ್ಸು, ಯಾವ್ದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸು ಅಪಿಯರೆನ್ಸು, ಇದು ರಿಯಾಕ್ಟೆನ್ಸು ಡಿಸಪಿಯರೆನ್ಸು. ಇಫ್ ದೇ ಆಸ್ಕ್ ಯು ಟು ಫೈಂಡ್ ದಟ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ನಂಬರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ದ ಡೌನ್, ಯು ಜಸ್ಟ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ದಟ್ ವಿತ್ ರೇಟ್. ಸಿಂಪಲ್ ಅಷ್ಟೇ, ಇನ್ನೇನಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಥರ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದಾಗ ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಲೂಸ್ ಎನಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಸಿಂಪಲ್. ಅರ್ಥ ಇದೆ? ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದ್ದು? ಈಸ್ ಇಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಮಕ್ಕಳೇ? ನೆಕ್ಸ್ಟು let's go for next question. Okay, adadmel the rate constant for reaction is 60 seconds. How much time it will take to reduce the initial concentration of reactant to 1/6 of its value? Artha aita? So very simple. Let's take this question now. So rate concentration, for example, we're getting reactants to products, and afterwards the rate concentration for reactants, like what is given for you? The rate constant K value kottidare. Adadmel they given that initially concentration R0 irutte, the final concentration becomes 1/16th time of R0. So they're asking what is the value of time taken. That use the formula T is equal to 2.303 divided by K into log of R0. That is the R0 divided by 1/16 times of your concentration of R0. It's simple makle. Okay, now what I can do, I can cancel these two expressions. If I cancel agutte, so I need to calculate time now. Time is equal to 2.303 divided by K. What's the value of K? That is 60 per second, and log into, so we have 1/1/16, that becomes log 16, and I'm going to have now 2.303 divided by 16 into log 16. 60 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? log 16 ಅಂದರೆ 2 power 4, 2 4 4 7 8 16. So 4 ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತೆ, so it becomes 4 into log 2. This is the value. Log 2 is 0.301. Just put the values and get the answer. ಅಷ್ಟೇ, ಇನ್ನೇನಿಲ್ಲ. So what's the answer going to be? So ಆನ್ಸರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ? ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಈ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ 2.303 ಆಯಿತಾ, ಇಂಟು 4 ಇಂಟು 0.301 ದಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ ನನಗೆ ಆನ್ಸರು 0.0046 something. I'm getting the value 621 ಅಂತ. So if you want, you can write this as 4.62 into 10 power minus 3 seconds. Simple. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಮಕ್ಕಳು? ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಈ ಕ್ವಶನ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಇದು ಆರಾಮ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಆರ್ ಯು ಏಬಲ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಮಕ್ಕಳೇ? ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಮಂತ್ ಸರ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಲೆಕ್ಚರ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ, ಅದನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲ RP ಸರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಎಸ್ ಮಕ್ಕಳೇ, ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಫಾರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. The rate constant of first order reaction is 1.15 10 power minus 3. The directly given rate constant, they are asking calculate half-life. Very simple. Every time they don't have to mention first order. Idin mention ಮಾಡೋ necessity ನೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ by knowing the units of the rate constant, you should able to tell whether it's a first order or zero order or first order, zero order, second order. At the table ಕೊಟ್ಟಿನಿ, in the theory concept I told you. By knowing the units, you should be able to judge, you should be able to get the answer. What is first order? It ಕೊಡೋ necessity ನೇ ಇಲ್ಲ. So directly they asking T of is equal to 0.69 divided by K. ನೀವು ಆರಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. Calculate time required reduce from 5. It's very simple. Reactant concentration ಕೊಟ್ಟು product ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. So you have to always divide log of concentration of reactants by concentration of product. You can easily remember RP sir anta, RP. Here also RP is there. Okay. Reactants by products. Aita. So this is how you can remember. Let's go for this. Next one is, and afterwards is so what is this? Already questions kottidini makla, I have solved it. Just solve once neeve solve madkonbidi, that is sufficient. Same question we will not solve. We'll take different types of questions. I think calculate, we'll get the answer for this. Let's go for next question. 75% first order reactions completed in 30 minutes. Calculate rate constant of the reaction. See, very simple question. Even this question, for example, CET lo kuda kelda kelon sati. See, there is something like half life period. Half life period questions, so even physics alli irta ittu nuclei inda, but igilla. So ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ 75% ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆರಾಮ್ಸೆ, if you have done really this question well, so especially for CET and all, I can easily say half life is, by looking at the question we can say half life is 30 minutes. They're asking you to calculate half life. First of all, to calculate this we need half life ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ನೋಡಿ, if you have 100% going to complete it into 50% in half of the time. 50% going to complete in half of that is 25% in half of the time. So that means, so 75% first order reaction completed. This is left. When I take this is left, ST uldide anta. So 75% completed. It will take 2 half lives. So 1 half life is 30 minutes.
sorry, total time is 30 minutes. 2 half-lives is 30 minutes. 1 half-life is 15 minutes. I can easily say it's 15 minutes, 15 minutes. Easily we can say. So we can use a T half. It's a first order reaction. So T half is equal to 0.693 divided by K and tagondre. You can aram se get the value of half. So K will be basically 0.693 divided by K. What's the value of K? So K ಬಂದು ನಿಮಗೆ so you have the value of K has to be T half. So T half ಈ ಕಡೆ ಬರುತ್ತಲ್ವಾ. So 15 minutes into 15 into 60 ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಒನ್ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಇಟ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆರಾಮ್ಸೆ ಡೂ ಇಟ್. ಬಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದಾಗ ಐ ವೋಂಟ್ ಪ್ರಿಫರ್ ದಿಸ್ ಮೆಥಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಯೂಶಲಿ ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ನಾವು ಕ್ವಿಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ನಾಟ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಹಾಫ್ ಲೈಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ಇಯರ್. ದೇ ಟೋಲ್ಡ್ ಟೈಮ್ ಟೇಕನ್ ಇಸ್ ಹೌ ಮಚ್ ಇಸ್ 30 minutes. ಈ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಟಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2.303 by K into log of the concentration R naught by R naught divided by. So how much is here? We should always mention how much is left. 75% completed. What is the concentration of products left? I mean the reactants left. What is left? 75% completed and 25% is left. 25% is 0.25. Direct like 0.25 R naught on the barkoli. ಆಯಿತಾ, ಆರ್ ನಾಟ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಯು ಗೆಟ್ ದ ಟೈಮ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಅಸ್ 30 minutes ಫಾರ್ ಯು. ಅದಾದಮೇಲೆ 2.303 by K ಇಂಟು ಲಾಗ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ 1/0.25 ಅಂದರೆ ಏನು? 0.25 ಅಂದರೆ 1 divided by 4 ಅಂತ. ಸೊ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ದಿಸ್ as 1/1 divided by 4. 4 ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನನ್ನ ಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ? ಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2.303 by 30 minutes. 30 into 60 into log of ನಿಮಗೆ 1/4 4 ಬರುತ್ತೆ, ನಿಮಗೆ 4 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಲಾಗ್ 4 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದು 2.303. ಲಾಗ್ 4 ಬಂದು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ 2 log 2 ಅಂತ ಬರೋದು ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ 30 into 60. ಬೋತ್ ಆರ್ ಸೇಮ್. ಸೊ 2 into ನೋಡಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 2 into 15 ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಲಾಗ್ 2 into 0.303 0.301 into 2.303 is 0.693 ಅಲ್ವಾ. 0.301 into 2.303 that is 0.6. Same answer 0.693 divided by 15 into 60 ಬರುತ್ತೆ. whatever the answer you going to get, that is the answer. Okay, just calculate by yourself. ಅರ್ಥ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದಾಗ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ವಾಟ್ ಯು ಶುಡ್ ಡೂ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಗಿವನ್ ಬರೀಬೇಕು. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್? ಟಿ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಬರೆದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರೀಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ? ಟಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2.303 by K divided by log of R naught divided by you write that value R by P ಅಂತ. constant of reactant divided by constant of products. ಅರ್ಥ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ? ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ದಿಸ್ ಮಚ್, ದೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಅಂಡ್ ಗೆಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ? ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಇದಕ್ಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 0.693 ಈಕ್ವಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 15 ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 60. ಎಷ್ಟು ಬಂತ ಆನ್ಸರು? ನನಗೆ 7.7 into 10 power minus 4. ಏನಿದು ರೇಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ moles per liters per second. ಸಿಂಪಲ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಮಕ್ಕಳೇ? ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಈ ಮೆಥಡ್ ಏನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಜಸ್ಟ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು, ನೀವು ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಈ ಥರ ಕ್ವಶನ್ಸ್, ಸ್ಪೆಷಲಿ ಈ ಥರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ವೆರಿ ಕಾಮನ್ ಇನ್ ಯುವರ್ CET. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ವೆರಿ ಫಾಸ್ಟ್. ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ತೊಗೊಳುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ವೋಂಟ್ ಆಸ್ಕ್ ಯು ಟು ಫೈಂಡ್. ಸೊ ಮೆನಿ ಪೀಪಲ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಸರ್ CETಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಲಾಗ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. CETಯಲ್ಲಿ ಲಾಗ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಿ ನೆಸೆಸಿಟಿನೇ ಇಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಎಂಟಿ ಇದೆ. ಓಕೆ ಫೈನ್. 75% reaction is completed and afterwards okay fine, yeah. Next, so log find ಮಾಡಸಬೇಕಲ್ಲ CETಯಲ್ಲಿ. ಯೂಶಲಿ ದೇ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಸಚ್ as log 4 log 16. ಇಟ್ಸ್ ಎ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಫ್ log 2 and 3. ನಿಮಗೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 2 and 3 ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ಆಲ್ ದ ಲಾಗ್ಸ್. ಆಯಿತಾ? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್. ದಿಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಮ್ ಇನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ. ಈ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದು ತುಂಬ ಈಸಿ. ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಇಸ್ ಎ. ಇದೇನಿದು? ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಅಂದರೆ ಎದು ಪವರ್ 1 ಇರುತ್ತೆ, ಬಿದು ಪವರ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ 2 ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ರೇಟ್ ಏನಾಯ್ತು? ಬೇಸಿಕಲಿ ರೇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಟು ದ ಪವರ್ ಆಫ್ 1 ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಬಿ ಟು ದ ಪವರ್ ಆಫ್ 2 ಅಂತ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ರೈಟ್ ದಿಸ್ ಅ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಈಕ್ವೇಷನ್. ದಿಸ್ ಅ ರೇಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಬಂತು ನಮಗೆ ಆನ್ಸರ್. ಹೌ ಇಸ್ ದ ರೇಟ್ ಇಸ್ ಅಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಇಫ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಬಿ ಬೈ 3 times. ಇಫ್ ಐ increase b by 3 times, 3 to the 9, it will become 9 times. ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಬೈ 1 time. ಇದು ಜಸ್ಟ್ ಹಾಫ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹಾಫ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ 9/2 times ಆಗುತ್ತೆ.
ಸಿಂಪಲ್. ಹೌ ಇಸ್ ದ ರೇಟ್ ಅಫೆಕ್ಟೆಡ್ ವೆನ್ ದ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಬೋತ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಆರ್ ಟ್ರಿಪಲ್ಡ್? ಈ ಎನ ಟ್ರಿಪಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಸೊ ಅಲ್ಲೇನು ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಪವರ್ ಒಂದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಬಿನ ಟ್ರಿಪಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬಿನ ಟ್ರಿಪಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನನಗೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ 3 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬರುತ್ತಲ್ವಾ, 3 3s are 9, 9 3s 27, ಸೊ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ 27 ಟೈಮ್ಸ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ ಟು ರೈಟ್ ದಿಸ್, ಬಟ್ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು ಇದನ್ನು, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇದು ತುಂಬ ಈಸಿ, ಬಟ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಬರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ದ ವೇ ಯು ರೈಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಬರಿಬೇಕು? ಸೊ rate is given by, rate of equation is given by k times of concentration of A to the power of 1, concentration of B to the power of 2, because that's given. Second ಏನಾಗುತ್ತೆ, basically how is the rate affected by increasing concentration B 3 times? So you can write that. So we can take this is like, I will take it as R1, I will take this as R2. R2 ಏನಾಗುತ್ತೆ, basically k into, I am going to increase this by half times, half of A, and this I am going to make it as 3 times of a square. So ಇದನ್ನ ಏನಾಗುತ್ತೆ, basically ಈ half ಆಚೆ ತಗೋಣ, k into A, and then 3 ಆಚೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ 9 ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. So half into 9 into this you can write again B the whole square. That's nothing but 9 by 2 times of the reactant R1. So that is R2 is equal to 9 by 2 times of R1. Similarly third ನೀವೇ ಬರಿಬೋದು. I want you to write by this by yourself. Same thing ಬರೀರಿ. ಇಲ್ಲಿ 3 ಇಲ್ಲೂ 3 ಇರುತ್ತೆ. 3 3s are 9, 9 3s are 27. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಎಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ನನಗೆ. ಎಸ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್ ಟಚ್. ಸೊ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಯು ಫೀಲ್ ಲೈಕ್ ಐ ಆಮ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಬಿಕಾಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಆರ್ ಪಿ ಸರ್ ಇನ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಆಲ್ ದ ಟೈಮ್. ಸೊ ಯಾ, ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ. ಹೌ ಇಸ್ ಮೈ ಟೀಚಿಂಗ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಮಕ್ಕಳೇ? ಸೊ ಹೌ ಇಸ್, ಇನ್ನೂ ಸ್ಲೋ ಮಾಡಬೇಕಾ? ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಫಿನಿಶ್ ವೆರಿ ಸೂನ್ ಮಕ್ಕಳೇ, ವೆರಿ ಸೂನ್, ಆಯಿತಾ? 27 times increasing, yes, correct. So the third one, 3 3s are 9 into 27 time increasing. Okay. ನಾನು ಬಯಾಲಜಿ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ, ನಾನು ಬಯಾಲಜಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ನೀವಂತೂ 100% ಪಾಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಐ ನೆವರ್ ಎವರ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಬಯಾಲಜಿ ಇನ್ ಮೈ ಲೈಫ್. ನಾನು ಬಯಾಲಜಿ ಓದೇ ಇಲ್ಲ ಜೀವನದಲ್ಲಿ. ಓಕೆ. ಸೊ ನಾನು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ಐ ಆಮ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ಐ ಆಮ್ ಬೇಸಿಕಲಿ CS ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ನಾಟ್ ಬಯಾಲಜಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. PCMC, ಆಯಿತಾ? So next one is basically what happened. Show that the first order reaction time required to complete 99% is 10 times the half-life T of the reaction. First order reaction ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಅವರು? ಶೋ ದಿಸ್ ಅಂತ. ಸಿಂಪಲ್. ಈ ಥರ ಶೋ ದಿಸ್ ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬಂದರೆ ನೀವೇನು ತಲೆ ಕೆಡ್ಸ್ಕೊಬೇಡಿ. ಸೊ ಆಸ್ ಸೂನ್ ಆಸ್ ಯು ಸಿ ಶೋ ದಿಸ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಡಿಸಪಾಯಿಂಟೆಡ್. ಏನು ತಲೆ ಕೆಡ್ಸ್ಕೊಬೇಡಿ. ಸಮ್ಟೈಮ್ ವಿಲ್ ಆಸ್ಕ್ ಯು ಶೋ ದಿಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 10 times, ಸಮ್ಟೈಮ್ 4 times, ಸಮ್ಟೈಮ್ ಹಾಫ್ 2 times ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮೇ ಇಲ್ಲ. ಎರಡು ಈಕ್ವೇಷನ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಸೊ 99% ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರಾ? ಓಕೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ನಾವು ಆಲ್ವೇಸ್ ರೈಟ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ವಿ ನೋ ದಟ್ ದ ಟೈಮ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ 2.303 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2.303 divided by k into log of R0 divided by R. This is the value, we know it. Alva? So next is, this R is a concentration at any time T. So first one is we calculate T 99% calculate mada. So in out 2.303 divided by k into log of R0 value divided by and R is what? 99%. This is 0.1%. 0.1 and 3. What is left? 99 minus 100. 100 minus 1% into R0 basically. Percentage divided by 100 ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು. ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಈಗ 25% ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 100 ಮಾಡಬೇಕು. 100 minus 1, 100 minus 19, sorry, 100 minus 99, 100 minus 90, whatever is there, that into R0 value. So ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬೇಸಿಕಲಿ ಯು ಗೆಟ್ 100 minus 90 is 1. 100 ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಮಕ್ಕಳು ಏನೂ ಇಲ್ಲ. 1% ಅಂದರೆ 1/100 ಅಷ್ಟೇ. ಅಲ್ಲ ಕೆಡ್ಸ್ಕೋಬೇಕು, ಸುಮ್ಮನೆ ಬರ್ದಿನ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ಗೋಸ್ಕರ. ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಟ್ಯಾನ್ T 99% ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2.303 by k into log of 100 ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಸೊ 100 ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೋಣ. 2.303 by k into log 100 ಅಂದರೆ 10 power 10. ಸೊ ಯು ಗೋನ್ ಟು ಗೆಟ್ 10 into log 10 ಬರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೋಣ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಗಾಟ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಫಾರ್ T 99%. ಸಿಂಪಲ್. ಇದೇನು ಈ ಥರ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಈ ಥರ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ. ನೀವು ಸ್ಯಾಡ್ ಆಗಬಾರ್ದು, ಹ್ಯಾಪಿ ಆಗಬೇಕು. ಇದು ಪ್ರೂಫ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರೂಫ್ ಇಸ್ ಈಸಿ. ಯು ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಎನಿಥಿಂಗ್. ಅವರೇ ಕೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ. ಸೊ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಆನ್ಸರ್ ಬಂತೋ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ನೀವು ಆಚೆ ಬಂದು ಕೇಳಿಸ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ವೆನ್ ಐ ಗೋ ಟು ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಸೆಂಟರ್, ಪೀಪಲ್ ಕಮಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಮಿ, ಸರ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್, ಸರ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್, ಸರ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಅಂತ.
ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಇದು ಆನ್ಸರ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಓ ಸರ್ ಇದೇ ಆನ್ಸರ್ ಸರ್ ಓ ಸರ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಡಿಸಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿಬಿಡಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆರಾಮಾಗಿ ಮಾಡಿ ಓಕೆ ತಲೆ ಕೆಡ್ಸ್ಕೊಬೇಡಿ. ಲಾಗ್ 10^2 ಐ ಆಮ್ ಸಾರಿ ಎಲ್ಲೋಯ್ತು. ಓಹ್ ಸಾರಿ ಕರೆಕ್ಟ್ 100 ಅಂದರೆ 10^10 ಇಸ್ ಓಕೆ ಸಾರಿ ಕರೆಕ್ಟ್. ಓ 10^10 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಮೇಲಕ್ಕೆ. ಯಾ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಐ ಆಮ್ ಚೆಕಿಂಗ್ ವೆದರ್ ಯುವರ್ ಅಟೆಂಟಿವ್ ಆರ್ ನಾಟ್. ನೀವು ಅಟೆಂಟಿವ್ ಆಗಿದ್ದೀರೋ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ ಲಾಗ್ 10^2 ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ 2 ಇಂಟು ಲಾಗ್ 10 ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಅರ್ಥ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಓಕೆ ದಟ್ಸ್ ಗುಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಆಯಿತಾ ಪೇಪರ್ ತಲೆ ಕೆಡ್ಸ್ಕೊಂಬಿಡಿ ಮಕ್ಕಳ ಈಸಿಯಾಗೇ ಇರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ವಾಸ್ ರಾಂಗ್. Okay, next is log. See, basically T 98% is answer banda namge. So let's go for T half. Half life is, we already know that answer is what? The half life. Oh, avare kotbitiralva navu ille calculate madodu actually. So 2.303 log. Okay. Log 10 is 1 basically. One nimsha. Show that a first order reaction, the time required for completion 19% is 10 times. 10 times. Because we know the what is half life is basically this 0.693 divided by k. You can calculate mana idaniga. So what is the answer you're going to get for this? Log 10 is basically 1. So 2 times of 6. You will get like 6.909 by k. This is your log. Sorry, T 99%. We got the answer. It's almost illegal. So it's almost here. It's approximately 0.693. It's 6.93. So if you divide this T 99% divided by T half, if I divide this values, half divide again actually. So it is 6.909 by K divided by 0.693 by K. K cancel agutte, which is approximately equal to 10. So I can say T 99% must be equal to 10 times of T half. Artha ida clear agi? It's very simple. So ee tara question kotta tale kedsibekagilla. In fact ee tara question kottare you should be very happy because entike anta helidre it is very easy to calculate. There is no numbers to calculate. Artha aita idu? This is very important. Next, show that the first order ani avage comment nange heಳು ಏನಾದರೂ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆಯ್ತಾ. ನಾನು ಫಾಸ್ಟ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. What's the time now? 27 minutes. We should complete another 15 minutes complete madaka aita. Show that the first order reaction, the time taken for the completion of 99% is twice the time required for 90%. Simple. T 99% calculate ಮಾಡಿ, T 90% calculate ಮಾಡಿ. One will be double of other one. ಯಾವುದು? Previous question 3 log 10. 2 log 10 ಅಲ್ವಾ ಅದು? What's the answer for this? ಇದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಮಕ್ಕಳೇ? This question is understood? Is this question is understood? ಓ ಯಾ ಎಲ್ಲೋ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಿ ನಾನು. ಓ ಯಾ ಕರೆಕ್ಟ್. ನಾನು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋಕೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ವೆಯ್ಟ್ 1 minute. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ದಿಸ್ ವೇರ್ ವಿ ವೆಂಟ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಇಸ್ ಬೇಸಿಕಲಿ. ಸೊ 100 - 1% ಅಲ್ವಾ? 1% ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲ 1% ಓ 99.9%. ಓ ಐ ಆಮ್ ಸಾರಿ 99% ಇಲ್ಲೇ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ 99.9%. ಆಗ ನನಗೆ 0.1% ಇರುತ್ತೆ. ಆ 0.1% ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 100 ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ನಿಮಗೆ 0.1% ಬೈ 100 ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ 0.0001 ಬರುತ್ತೆ. ದಟ್ಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 10⁻³ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ 10⁻³ ಮೇಲೆ ಹೋದರೆ ಇದು 10⁻³ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ 3 ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ 3 2 6. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ವಿತ್ ಪ್ರೂವಿಂಗ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. We will be knowing what is the answer we should get it because they clearly given alva avare kotbididare 10 times torsi anta. So when I went here my mind automatically calculated 2 into this is 6.9 barutte anbittu. So this is an advantage of giving this kind of question. ಕೆಲಸ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಪೇಪರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರ ತಲೆ ಕೆಡ್ಸ್ಕೋದಿಲ್ಲ. ಏನೋ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಬಿಡಿ ಮಗ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ರೆ ನೀವು ಆ 3 2 ಮರ್ತೋಗಿರ್ತೀರ ಬಟ್ ಯು ರೈಟ್ 10 times ಆಫ್ ದಟ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನೇನೋ ಬರೆದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ T 99 = half of T ಆ ಥರ ಬರೀತಾರೆ. ಸೊ ಸಮ್ಟೈಮ್ ದೇ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಆಯಿತಾ? ಸೊ ಎನಿವೇರ್ ಮಕ್ಕಳೇ. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಶೋ ದಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಸಿಂಪಲ್ ಮಕ್ಕಳೇ, ಇದು ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಇಟ್ ಇಸ್.
ಸೊ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಪ್ಲೀಸ್ ಚೆಕ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇಯರ್ ನಾನೇ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಆಯಿತಾ. ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರೆದು 99%, ದಯವಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಇದು 99%, ಅದು 99.9% ಇತ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ 1000 ಬರುತ್ತೆ. 99.9% ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಉಳಿಯೋದು 0.1%. 0.1 ಅಂದರೆ 0.1/100 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ 1/1000 ಬೇಸಿಕಲಿ. ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ವಶನ್. ಈ ಕ್ವಶನ್ ಹಂಗಲ್ಲ, 1/100 ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. 1/100 ಬರುತ್ತೆ. ದ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ? ಅದು ಒಂದು 99% ಕಂಪ್ಲೀಷನ್, 90% ಕಂಪ್ಲೀಷನ್, one is a half of other one. You can just please try to practice this question. Adamante, let's go for next question. So the rate of a reaction quadruples when the temperature changes from, there's a very high chance these kind of questions going to come in the exam. ನಾನು ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇನ್ನೊಂದು 2-3 ಕ್ವಶನ್ ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ನೀವು ಆರಾಮ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕೂಡ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಆಯ್ತಾ. ಸಿಂಪಲ್. ರೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ quadruples when the temperature changes from 293 to quadruples ಅಂದ್ರೆ ಏನು? of the K2 by K1, that becomes 4 times. So what is the temperature is basically your temperature T1 is basically you have is 293 K, and then afterwards T2 basically now 313 K. Changes from where is from 293 this one. Just use the formula now. So we have the formula. What's the formula we have is, so log of K2 by K1 is equal to, so we have the formula, it is nothing but EA by, what is the formula? It is EA by 2.303 into R into 1 by T1 minus 1 by T2. I think you are T2. That's simple. Just substitute madi. This value becomes log 4, and then this will become EA divided by 2. What is the EA value? EA value kotidara. So we have to calculate EA value only. Okay, no problem. So EA value divided by 2.303 into 8.314, and then 1 by T2 minus 1 by T1. 1 by 313 minus 1 by 293. I think I will interchange this because ಏನು ಗೊತ್ತಾ, ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬರಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ, ಇನ್ನೇನಿಲ್ಲ. ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ದ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ T1, it is T2 1 by 313 minus 1 by 293. It should become positive, so interchange this. This is your T2 is basically T1 313. I want reverse alva. 293 minus 313. So, and afterwards what is my T2? Just write the values. What is the T1 and T2? So 1 by 293. This is T1, yeah. 1 by T1 and then T2. Okay, fine. So you will get positive, you will not get negative here in this case. Okay. So log 4 is 2 log 2 ಬರ್ತೆ ನಮಗೆ ಆನ್ಸರ್, and that is equal to EA divided by 2.303 into 8.314 into 313 minus 293 divided by 293 into 313. ಇದನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಮೈ EA becomes now? So the EA value becomes 2 into log 2. 2 into log 2 ಹಾಕಿದೆ ಇದೆ, ಇದು into 2.303 into 8.314 into ಇದು ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ 293 into 313 divided by 313 minus 19 ಎಷ್ಟು 20 ಆಯ್ತಾ. ಇಷ್ಟನ್ನು ಮಾಡಿ ವಾಟ್ಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಗೊಂಡು ಗೆಟ್, ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಫೈನಲ್ ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಸಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೆಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ಸಿಮಿಲರ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಈ ಥರ ಕ್ವಶನ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೀವು? ಈ ಥರ ಕ್ವಶನ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ವಿಲ್ ಏಬಲ್ ಟು ಡೂ ಇಟ್? ಈ ಥರ ಕ್ವಶನ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಾ? ಎಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನಗೆ, ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. This question is important. Oh, 52.85 joules. Correct. Thank you so much. 52.85 kilojoules. I think into 10 power 3 joules ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಥರ ಕ್ವಶನ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ? Yes. That's really good. Okay, that's good ಮಕ್ಕಳೇ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ನಾನು ಈಗ ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೊಂದು 2-3 ಕ್ವಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ನಾನೇ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಏನು ಚೇಂಜ್ ಇಲ್ಲ. ಕೆಲವೊಂದ್ಸತಿ ಕ್ವಾಡ್ರಬಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಕೆಲವೊಂದ್ಸತಿ ಡಬಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಇದೊಂದು ಕ್ವಶನ್ನು, ಇವೆಲ್ಲ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋ ಕ್ವಶನ್ಸೆ ಆಯಿತಾ. ಜಸ್ಟ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಷ್ಟೇ. ನೀವು ಬೇಕಾದಕ್ಕೆ ಬಗ್ಗಪ್ ಅಂಡ್ ಗೋ ಆಲ್ಸೋ ಆಯಿತಾ. ಇದು ಅಷ್ಟೇ ಕ್ವಾಡ್ರಬಲ್ಸು. ಸೊ 30 to 50 ಐ ಥಿಂಕ್ ಸೇಮ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ವಾ ಇದು? ಇದು ಸೇಮ್ ಕ್ವಶನ್ ಮ್ಯಾನ್. ಓನ್ಲಿ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ದ ಗಿವನ್ ಸಿಮಿಲರ್ 20 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಅದು ಬೇರೆ ಇದು ಬೇರೆ ಅಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ದಿಸ್ ಹೌ ಇಟ್ ಇಸ್. ಐ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಡೂ ಮಚ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ದೀಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಯು ಶುಡ್ ಡೂ ಇಟ್ ಬೈ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಯಾವುದಾದ್ರು 2 ಕ್ವಶನ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ದಟ್ ಇಸ್ ಸಫಿಷಿಯೆಂಟ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಕ್ವಾಡ್ರಬಲ್ಸು ಡಬಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದರೆ 3 ಮಾರ್ಕ್ ಬರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ಇಟ್ ಮಕ್ಕಳೇ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ so the rate constant of a reaction is given by log K. They are given this value and calculate the activation energy of the exponential pre-exponential factor. So we know the formula that because we know Arrhenius equation. So log K is equal to basically log A
minus we have this EA divided by 2.303 R into T ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ. So comparing this equation, you can clearly see this log A. So what is my log A will be? So I can easily calculate the log A is basically log A is 13.25 ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. So A is equal to anti-log of. So I have taken the table also here. Anti-log of 13.25 ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಆಯ್ತಾ? Next, so anti-log how we going to find? What is the decimal point? That is 10 to the power of 13 ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ into ಈ 0.25 ಗೆ you have to go to log tables ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು 0.25 ಎಲ್ಲಿದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಆಂಟಿ ಲಾಗ್ ಟೇಬಲ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು 0.25 ಇದೆ ಅಲ್ವಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ ಯು ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಅಬೌಟ್ ಮೀನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅದೇನಿದೆಯೋ 1.778 ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ರೈಟ್ 1.778 ದಟ್ ಈಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಅರ್ಥ ಆದ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ? ದಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನೀವೀಗ ಲಾಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಯು ಈಕ್ವೇಟ್ ದಿಸ್ ಟು ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್. ಸೊ ವಿ ನೋ ದಟ್ EA ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2.303 your RT ಅಲ್ವಾ, ದಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1.28 into 10 power 3 by T. Obviously TT ಹೋಗುತ್ತೆ. So your EA value will be equal to 1.28 into 10 to the power of 3 into 2.303 into R. R is 8.314. Just calculate the value, you're going to get the answer. That's simple makle. Okay. So I don't know what's answer bartidike. So what's answer you got? 1.28 into 2.303 and then into 8.314 24.5. I'm getting this answer as 24.50 10 power 3 ಇದೆ. 10 power 3 is nothing but joules, kilojoules. You can say 24.50 kilojoules. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಮಕ್ಕಳು? ಇಸ್ ಇಟ್ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್? ಇದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಈ ಥರ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದರೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಸಿಂಪಲ್. ಏನು ಈ ಥರ ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಎಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. JSS ಧಾರವಾಡ. ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಫುಲ್ ಅಲ್ವಾ, ನಾನು ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರಬೇಕಾ? ಐ ಆಮ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಶುಡ್ ಐ ಕಮ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಅಂತ ಲಾಗ್, ಬಿಕಾಸ್ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಆಲ್ ದಿ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್, ಬಟ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಇಲ್ಲ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ವೋಂಟ್ ಬಿ ನೋಯಿಂಗ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ ಮಕ್ಕಳೇ, ಸೊ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ನಿಮ್ಗೆ ಲಾಗ್ ಬುಕ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈ 13 ಪಾಯಿಂಟ್ ಡೆಸಿಮಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಅದೇನು ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಡೆಸಿಮಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಿಫೋರ್ ಏನಿದೆಯೋ 10 to the power of 13 ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಡೆಸಿಮಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗೆ 1.778. ಐ ವಿಲ್ ಡೂ ಒನ್ ಮೋರ್ ವೀಡಿಯೋ ಫಾರ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ. ಒಂದು ಸಣ್ಣ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಲಾಗ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆನೇ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬಿಡಿ. ಓಕೆ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಮಕ್ಕಳೇ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಟು ದಿಸ್ ಒನ್ ನಾವು. ಆಯಿತಾ? ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಯಾವ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಫೈನ್, ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಫಾರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ಅದಾದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಣ್ಣ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ. So this is the same question given in the I think it has come in the model paper. They have given already rate makle rate kottidare and find the initial rate of concentration. They given everything. They given K and they given this simple question that's given for 3 mark, and I have given solution already. That's it. I have not taken any other questions, and so that's all makle. Chemical kinetics alli major agi they will ask you to, you just remember the two things. One is based on the your Arrhenius equation, that is T1 T2 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, K1 K2 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. You just have to calculate EA value. First thing is. Second one is based on your T is equal to 2.303 divided by T into ಅದರ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಮೆನಿ ಟೈಮ್ ದೇ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಇಟ್ ಲೈಕ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಟೈಮ್ ಟೇಕನ್ ಫಾರ್ 50% ಕಂಪ್ಲೀಷನ್, 40% ಕಂಪ್ಲೀಷನ್, ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಆಲ್ವೇಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಲಾಗ್ ಆಫ್ R0 by R by P, RP sir, R by reactant concentrated product what's left at that point. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇಫ್ ದೇ ಗಿವ್ 25% ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್, ಕೇರ್ಫುಲ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. 25% ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ 75% ಲೆಫ್ಟ್. ಅರ್ಥ ಆದ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ? ಇದು ತುಂಬ ನೀವು ಕೇರ್ಫುಲ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆದ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ? ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಇಟ್ ಅಬೌಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ. ಸೊ ಇದೇ ಟೈಪ್ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಈವನ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ವೆಂಟ್ ಥ್ರೂ ಆಲ್ ಯುವರ್ ಬುಕ್ಸ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್. ಸೊ ನೀವು ತಲೆ ಕೆಡ್ಸ್ಕೋಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್ ಆನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಲ್ಸೋ. ಅದಾದಮೇಲೆ MCQsನ ಐ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಡೂ ಇಫ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ PDF ಕಳಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಮಕ್ಕಳೇ? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಎಸ್. ಇಸ್ ಇಟ್ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್? ಕೆಮಿಕಲ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ಸ್ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ವಿಲ್ ಯು ಡೂ ಇಫ್ ದಿಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ ಕಮ್ಸ್, ವಿಲ್ ಯು ಡೂ ಇಟ್? ಅಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ಡೋಂಟ್ ವೇಸ್ಟ್ ಯುವರ್ ಟೈಮ್. ಆಯ್ತಾ? ಸಾಕು ಈಗ. ವಾಟ್ಸ್ ಟೈಮ್ ವಿ ಡು ಅನಿಲ್? ಓ ಎಸ್, ವಿ ಫಿನಿಶ್ ಇನ್ 40 minutes. ದಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಮಕ್ಕಳೇ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಸಮ್ ಮೋರ್ ಕ್ವಶನ್ ಫಾರ್ ಯು ಟು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್. ಅದನ್ನ ಒಂದ್ಸರಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಬಾಯ್ ಹೇಳಿ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಬೇರೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, MCQs ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ನೀವು ತಲೆ ಕೆಡ್ಸ್ಕೊಂಬೇಡಿ. ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಬಾಯ್ ಹೇಳಿ ಹೊರಡಿ. ಓಕೆ, ಸಿ ಯು ಆಲ್ ಮಕ್ಕಳೇ. ಯಾ, ಬಾಯ್.